everyone, welcome to Swahili Kingdom, and today we are going to do the Swahili Locative Agreement pa kumu, or sometimes it is called po como, plus the verb kuwa, to be. Kuwa, to be. For instance, have you ever heard someone saying nipo hapa? What's the difference between nipo hapa and niko hapa? Ama nimo humu ndani? What's the difference? Like when you ask someone unaendeleaje, then they say nipo sawa or niko sawa. So what is the difference between those two? Hi, this is Swahili Kingdom. Welcome. If you are new in this channel, kindly consider subscribing so that you don't miss any upcoming videos that are coming in this channel. And that is what I've just told you is what we are going to learn about in this channel. And at the end of the video, you are going to have hadithi or story for you to know, and to know if your Swahili is improving, or for you to improve your Swahili listening skills. Okay? Of course, everyone starts from somewhere, so if you cannot understand the story, no worries, just continue listening, listen and listen and listen. And one day, one time, maybe after a month, after a few weeks, you are going to understand. You're going to understand. Karibuni sana. And by the way, Swahili Kingdom offers Swahili lessons for anyone who is interested in learning Swahili. But we are learning Swahili through stories, a little bit of grammar, but we focus on stories, songs, and mazungumzo. Mazungumzo, which is a conversation. Okay? Okay, so let's start. What is pa kumu or po como? Pa kumu is a locative noun class. Though it is not really a noun class, but it is a locative noun class. Meaning it talks about locations. It talks about locations. So sometimes it is called pa kumu and other times it is called po como. Why? Because of how it comes out sometimes. Okay? So let's first go through each one of them. Pa is a specific location. Pa is a specific location, or po. Then when you go to ku, ku is not a location that is not defined. Okay? Ku is a location that is not defined, or a general location. So that is ku or ko. Then mu or mo is a location that is inside. For example, when I started the video, I said nimo ndani, nimo ndani, I am inside. Or sometimes you can hear people saying nimo, nimo. So that one means, for instance, when you are talking about a plan, then someone is asking, are you in or out? Then you say nimo, nimo, nimo ndani. Okay? So when you say that, it means I'm in, I'm in. So don't get surprised when you hear people saying niko, nipo, nimo. Okay? So that is what we are going to learn today. I have just told you what pa is, ku is, and mu is. Those three are very important for you to navigate between the pa, ku, mu noun class. Then you have the verb kuwa. Kuwa is to be. And most of the time, pa, ku, mu goes with the verb kuwa. Kuwa. That's why we get niko. It's because of the verb kuwa, to be. So, niko, the verb kuwa is used there with pa, ku, mu to create something for you to understand. Let's start with pa. And by the way, you can download the PDF for this lesson. You can download it and go and just go through it. Be learning offline after the end of this video. Okay, and it is going to help. The link is going to be down in the description box below. And you can comment down below if you have some questions about this lesson so that we can respond to you. Okay, so let's start with pa with kuwa, the verb kuwa. So we start with nipo, sipo. By the way, in this PDF, the things that are put in brackets are the negative. So you have nipo, sipo, nipo, sipo. Uko, nipo, sipo. Upo, haupo. Yupo, hayupo. Tupo, hatupo. Mpo, mpo, hampo, sorry. Mpo, hampo. Wapo, hawapo. Okay? The most important thing that you need to know is that it needs to have po at the end. And the beginning needs to have the person you're talking about. For example, nipo. It is talking about ni.
You remember the 6 personal subject prefixes? Ni, u. But sometimes, for example, instead of yupo, like we are saying yupo instead of apo. Okay? Because there we are using a. We are saying yupo instead of apo. That is because of the Swahili indefinite tense. If you have not seen the Swahili indefinite tense, go watch this video that will be here, or maybe it is going to be here. Go watch it and you are going to know more about the indefinite tense. Why did they use yupo instead of apo? It's because of the rhyming. It's because when you use apo, it can sound like it is not bringing out the word. Okay? It is not bringing out the word. But there are some people who will say apo, but it is usually yupo. Okay? Now let's go to ku. We said ku is a general location or a general place. Pa is a place that, a specific location. For example, yupo darajani. That means he is at a specific bridge. Yupo darajani. Yupo nyumbani. Okay, it is a specific thing. But when you say niko darajani means I'm just at the bridge. I'm at the bridge. You might be at a bridge. I might be at a bridge that you don't know. I'm just saying I'm at the bridge. Niko darajani. Okay? So this one you have niko, siko. Uko, hauko. Yuko, hayuko. Tuko, hatupo. And wako, hawako. Tuko, hatuko. And wako, hawako. Niko, siko. Uko, hauko. Yuko, hayuko. Tuko, hatuko. Mko, hamko. And wako, hawako. Okay? Wako, hawako. Wako shuleni, they are in school. They are in school. But you can also say wapo shuleni. Remember, ku is talking about a general place. Pa or po is talking about a specific place. Okay? Let's go to mu. Mu talks about inside, somewhere inside. For example, yumo ndani ya nyumba or yumo shimoni. Yumo shimoni. He is inside a hole, shimoni. He is inside a hole. Or he is in the house. Yumo ndani ya nyumba. Yumo ndani ya nyumba. So this one we are still using the personal subject prefix plus mo. Nimo, umo, yumo, tumo, mmo, and wamo. And that negation, of course, is going to be simo, haumo, hayumo, hatumo, hammo, and hawamo. Download this PDF to see all those things. Okay? So if I say, wamo ndani ya kanisa, wamo ndani ya kanisa, of course I can say, wako kanisani. Wako kanisani. So that one means it is a general place. I've not specified if they are inside or they are outside. I'm just saying they are at church. Wamo kanisani. But if I say, I've just said they are in church. They are in church is wako kanisani. But if I want to say they are inside, I will say wamo ndani ya kanisa or wamo kanisani. Okay? That one means it is inside. So that is the present tense. What about the past tense? How do we go about the past tense? It is just adding the li in between the personal subject prefix and the verb itself. So we have nilikuwepo, nilikuwepo. Wakati wa ajali nilikuwepo. At the time of the accident, I was there. Wakati wa ajali nilikuwepo. Nilikuwepo, sikuwepo. Ulikuwepo, haukuwepo. Alikuwepo, hakuwepo. Tulikuwepo, hatukuwepo. Mlikuwepo, hamkuwepo. And walikuwepo, hawakuwepo. Okay? Wakati wa ajali nilikuwepo. At the time of the accident, I was there. I was there.
So that is a specific place. Let's go to ku. Nilikuweko. Nilikuweko, sikuweko. Ulikuweko, haukuweko. Alikuweko, hakuweko. Tulikuweko, hatukuweko. Mlikuweko, hamkuweko. Walikuweko, hawakuweko. Wakati wa ajali, nilikuweko. Wakati wa ajali, nilikuweko. This is the one that sometimes it can be substituted with nilikuwa. Wakati wa ajali, nilikuwa hapo. At the time of the incident, I was there. Wakati wa ajali, nilikuwa hapo. At the time of the incident, I was there. Remember, ku defines a general location. Okay? Then we have mu, which talks about somewhere inside. Somewhere inside. Nilikuwemo, sikuwemo. Ulikuwemo, haukuwemo. Alikuwemo, hakuwemo. Tulikuwemo, hatukuwemo. Mlikuwemo, hamkuwemo. Walikuwemo, hawakuwemo. Hawakuwemo kabisa ndani ya kanisa. They were not really there inside the church. They were not there. Hawakuwemo. Okay? Au unaweza sema, or you can say, katika mipango yetu walikuwemo. The same as I have said with the present tense, when you are making plans and someone is asking, are you in or out? Uko nasi, are you with us? You can say nimo, so that person can say Juma alisema alikuwemo katika mipango yetu. Alikuwemo. So Juma was in, okay? In our plans, in our plans. Then we have the future tense. The future tense now, instead of saying nilikuwemo or nilikuwepo or nilikuweko, for instance, you'd say nitakuwepo, utakuwepo. Okay? Nitakuwepo, sitakuwepo. Utakuwepo, hautakuwepo. Atakuwepo, hatakuwepo. Tutakuwepo, hatutakuwepo. Mtakuwepo, hamtakuwepo. And watakuwepo, hawatakuwepo. And that's how you do with all others, ku and mu. Okay? You just put ta instead of li. And make sure you know how to negate the future tense. When we are negating the tense, the future tense, we use the verb at its infinitive. Okay? So, it is going to be sita plus kuwepo. Sita kuwepo. Like, it's the same as the past tense, nilikuwepo. So this one, you just remove the li and put the ta. Nilikuwepo, nitakuwepo. Okay? Nitakuwepo. You can say, wakati wa harusi yako, nitakuwepo. Wakati wa harusi yako, nitakuwepo. I will be there at the time of your wedding. I will be there at the time of your wedding. And another important thing, instead of people using po, most of the time they just use kuwa, nilikuwa. For example, nitakuwepo darajani wakati wa ajali. Nitakuwepo darajani wakati wa ajali. You can say, nitakuwa darajani wakati wa ajali. They mean the same thing. Okay? So right now Swahili is trying to change. It's trying to change, but it's the same thing. Nitakuwepo darajani wakati wa ajali. Nitakuwa darajani wakati wa ajali. The main reason why I created this video is for you to know the difference, because there are people who are asking, when I greet people, there are some who are saying niko sawa and the others who are saying nipo sawa. Okay? So just know both of them mean the same thing. It's just that nipo is talking about a specific thing or a specific location. When it comes to greeting, it is talking about a specific situation. Nipo sawa. And niko talks about the general thing, niko sawa. And most of the time, Kenyans like using ko, niko sawa. And Tanzanians likes using po, nipo sawa. I don't know why. Okay, so hadithi. Hadithi njo. Hadithi. Sasa hadithi yangu ya leo ni kuhusu siku yangu ya kawaida ya Jumamosi. My normal day on Saturdays. My normal day or my normal Saturday days.
Siku yangu ya kawaida Jumamosi. Siku ya Jumamosi mimi huamka kama kawaida. Mimi huamka kama kawaida. Nafua nguo. Mimi hufua nguo asubuhi. Na nanywa chai, nasoma Kifilipino, nasoma Kiitaliano, nasoma Kihispania. Huwa nasoma hizo lugha zote tatu. Nasoma kwa kitabu. Nina vitabu vya hizo lugha. Kwa mfano, acha nikuonyeshe hapa. Kwa mfano, hiki ni Kiitaliano, kinaitwa, na kuna pia hii Il Drago. Sijui kama unaweza kuona. Kuna hiyo na kuna hii. Sasa nina hadithi nyingi hapa za lugha mbalimbali ambazo mimi husoma. Ninasoma Kihispania, Kiitaliano au Kifilipino. Nina vitabu. Ndio maana pia mimi huwa naandika vitabu. Ndio watu ambao wanasoma Kiswahili waweze kujifunza kutumia vitabu. Kwa sababu si rahisi upate kitabu ambacho kimeandikwa kwa ajili ya mwanafunzi. Namaanisha kitabu cha hadithi. Kitabu cha hadithi. Mara nyingi utapata kitabu cha hadithi ambacho kimeandikwa kwa ajili ya mwenyeji. Mwenyeji ni mtu ambaye, tuseme Mswahili, mtu ambaye amelelewa katika Kiswahili ama anajua Kiswahili tayari. Lakini mimi naandika hadithi za watu ambao wanataka kujifunza, kwa sababu pia mimi nasoma hadithi kulingana na kiwango changu. Kwa mfano, hii hadithi ya Kiitaliano ni rahisi sana kwangu mimi kuelewa. Sawa sawa. Kama unataka kitabu cha kujifunza, comment hapo chini, ama unaweza acha ujumbe hapo chini uniambie, alafu tutaongea kutoka hapo. Nina vitabu vingi. Kwa sasa nina vitabu vitatu. Maria Mwanamke wa Ajabu, Nyama Choma na Kipepeo. Sawa sawa, hivyo ni vitabu vya wanafunzi ambao wanasoma Kiswahili. Turudi katika hadithi yetu. Nilikuwa nasema mimi husoma hadithi. Baada ya kusoma hadithi naweza fanya kazi za nyumba ambazo ziko. Halafu natazama kipindi au natazama wimbo. Ni muhimu sana kuangalia video katika lugha ambayo unasoma. Sawa sawa. Naangalia video katika lugha ya Kihispania, Kifilipino ama Kiitaliano. Kila lugha nimetenga saa chache. Kwa mfano unaweza sema Kiitaliano kwa sababu ndio lugha yenye nimeanza kufanya, acha nichukue dakika 40. Alafu Kihispania nichukue dakika 30. Alafu Kifilipino nichukue dakika 20 kwa sababu najua Kifilipino zaidi. Lakini saa zingine huwa najipata nimeendelea kufanya kitu kwa muda mwingi kwa sababu nimependa hiyo. Sijui, hicho ndio kitu ambacho nafaa kurekebisha. Sijui kwa nini niko hivyo. Alafu baada ya hapo naongea na rafiki yangu kutoka Ufilipino. Ndio maana wanasoma Kifilipino kwa dakika chache sana, kwa sababu wanaongea na rafiki yangu kutoka Ufilipino. Alafu kuna kazi zingine tu hapo wanafanya, kazi kidogo tu wanafanya kutengeneza darasa. Alafu saa zingine nina wanafunzi ambao ninahitaji kufunza. Siku moja nitawapa video nikifunza mwanafunzi. Sawa sawa, ili muone vitu ambavyo sisi huwa hujifunza katika masomo yetu. Na kwa hayo machache, natumai umeelewa hii hadithi. I hope you have understood something. I have just talked about some things that I do on Saturdays. Okay? On my usual Saturday. But of course, I've not said everything, but I've said some important things that I do on Saturdays. Okay? I hope you have understood this video. Make sure you subscribe, like, and share. Tuonane tena siku nyingine. Thank you so much for watching this video. Kwaheri.